저희 동문회장님인 유희정 이사님께서 오셨습니다. 오늘 타임뷰 르네상스 러닝의 유희정 이사님께서 동문회 인사 말씀 하시겠습니다. 안녕하세요. 방금 소개받은 유희정입니다. 편안하게 한국어로 할까요? 저는 2002년 가을 학기, 그러니까 11기에서 공부했고요. 이게 숙명 테솔이 1997년에 처음 국내 최초로 만들어진 걸로 알고 있어요. 그래서 지금까지 동문들이 3만 명 정도 배출됐습니다. 그래서 엄청난 네트워크인데, 저도 이제 작년에 교수님 제안 주셔가지고 동문 회장 맡게 됐는데, 그때 이제 많이 찾아보게 됐는데, 업계에서 일하다 보니까, 얘기하다 보면은 숙명 테솔 졸업생들이더라고요. 그래서 찾아보게 됐는데 한 3만 명 정도 되는 거 알고 되게 놀랐습니다. 여튼 지금 도전을 앞두시고 계신데 저도 그때 이제 저는 저녁반이었어요. 그래서 낮에는 일을 하고 저녁에 일주일에 3번 와서 2번 수업 듣고 주말까지 토요일까지 수업을 듣고 그러니까 일하고 물론 이제 젊긴 했지만 20대 후반이었거든요. 일을 하면서 하느라 너무 힘들었는데 되돌아보면 제가 무언가를 수월하게 하고 익숙하게 할 때보다는 진짜 너무너무 힘들다라고 느꼈을 때 더 많이 성장하는 것 같아요. 제 인생을 되돌아보면. 네, 그래서 혹시 여기 계신 분들 중에서 좀 망설이고 계시는 분이 있다면, 좀 여기 교수님이 소개해 주신 프레젠테이션에서도 도전이라는 게 있었잖아요. 챌린지가 없으면 당연히 호흡도 없죠. 그래서 같은 맥락일 것 같은데, 조금 도전해 보시면 자기의 안전지대라고 하죠. 컴포트존에서 나와서 무언가 힘들게 할 때 내가 성장하고 있구나라는 걸 느낄 그런 날이 오실 것 같아요. 그래서 저도 아직 지금 성공이란 말을 말씀해 주셨는데 가고 있는 과정이라고 생각하고요. 지금도 계속 무언가를 배우고 또 여기서 제공해 주신 프로그램 같은 것도 업데이트 되는 거 계속 보려고 노력을 하고 그런 좀 깨어있는 자세를 갖고자 자꾸 이렇게 저보다 젊은 분들, 요즘 분들 자꾸 만나려고 노력을 해요. 그래서 오늘 되게 시간 내서 오셨는데, 토요일 아침에 오셨는데, 유익한 정보도 얻어 가시고, 또 혹시 이 자리에 재학생이나 졸업생이 있으시다면, 오후에 예정된 컨설팅 시간도 있거든요. 그때 혹시 궁금한 거 있으시면, 제가 아마 207호 여기 있을 것 같아요. 그래서 오셔서 궁금한 거 물어보시면, 제가 아는 선에서 먼저 경험한 사람으로서 조금 팁을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 너무 환영하고요. 그리고 과감히 도전하셔서 꼭 어떤 미래가 올지는 모르겠지만 그래도 원하시는 모습으로 그려가는데 숙명 테솔이 되게 많이 도움이 되실 거예요. 저도 그랬고 그래서 이제 먼저 성경험자로서 말씀드립니다. 그리고 졸업하면 졸업과 동시에 동문이 되시는 거거든요. 그럼 동문 되시고 난 다음에 또 여러 가지 또 프로그램 같은 게 제공되는 것들이 있어서 도움 많이 되실 거예요. 네, 감사합니다. 네, 다음으로 저희 커리큘럼 소개를 먼저 드리겠습니다. 그래서 SMU 과정에 대해서는 데이브 교수님께서 그리고 YL과 PL 과정에 대해서는 매튜 교수님께서 설명해 주시겠습니다. This portion of the event is where you get to learn about the curriculum in the SMU TESOL program. So SMU is the flagship program here at Sukmyung TESOL. So the one that started it all, right? And so just in general, if you're interested in teaching adolescents up to adult age, so from middle school to adult, that kind of age range, SMU is the one for you. It's just generally more general kind of curriculum. So these are the courses. These are the courses that we focus on in SMU TESOL, which I'll talk about in a moment. Basically, you have 1, 2, 3. These two methodology classes, this is the first half of the semester. You take it twice a week.
This is the second half of the semester, twice a week. So we divide it into Meth 1 and Meth 2. Practicum is the whole semester long. And you've got 2 more content courses, which I'll talk about, and 1 support course. So methodology 1 is where you learn how to teach activities, the different skills. So speaking, writing, listening, reading, right? And all the way up to productive skills and receptive skills lessons. So methodology 2, which we've just started this semester, this week, we're starting to look at teaching contexts. So what if you're teaching exam prep? Or what if you're teaching CLIL, content and language together? These kinds of ideas. And how do we link lessons together into a unit? So that's methodology. Basically, what do we believe about teaching? You learn, what do good teachers know? What do good teachers do, right? So do you believe in the classroom it should only be the teacher talking and everyone else just passively listening? Or do you believe there should be more interaction and involvement with everybody, especially in a language classroom, right? So what are the things good teachers do? So you can think about, if you're teaching now, what are some good habits you have? Or what did the good teachers that you remember, what did they do in their classrooms, right? So that's methodology. This is the course you sign up for. This is the one everybody needs the most because it's about planning your teaching, right? Planning your lessons. Second language acquisition, this is the science behind it, right? So scholars have done research on comprehensible input, right? Pushing output, pushing students to produce more output, and interaction and what that does for their language development. So which of these things are most important? We also get into sort of classic structures like the Bloom's taxonomy. We need to think about ways that students are thinking in the classroom. Do you want them just to kind of remember down here the whole time, very low order thinking, or should they be applying, analyzing, evaluating, creating, right? Also, you learn about where are the sounds coming from in your mouth. It's a kind of mechanical process. So what's a stop and what's a fricative? You'll get a little bit about phonemes and phonetics in your SLA classroom. Also, motivation comes into play in second language acquisition, right? All of you were motivated to come out here on a sunny day and, right, a beautiful day outside. You want to come in a room and sit at a desk and learn about a Tesol program, right? So you can motivate your students. I would say your students' motivation is even more important than their ability, right? I would rather have 30 motivated students than 30 really intelligent students with no motivation, right? The last content course that we talk about, other than practicum, intercultural communication. This is the one that takes our trainees, our students by surprise, right? Why are we learning about culture? Because where is culture? Is it at the museum? Yes. Where else is it? It's everywhere. Culture's here. Culture's there. Right? Culture is in your homes. Culture is in your classrooms. Culture is in your mind. I had a professor one time tell me, it's so close to you, it's like a second skin. You can't really tell it's there. Right? So we talk about how that impacts your teaching and your understanding of what learning is. And that's a culture tree. Classroom culture. What's the culture of your classroom? Academic skills development. This is a support course for the other courses. Not everyone has to take it, but those who do, basically, it's for your academic writing. Maybe it's been a while since you wrote academic writing in English.
this class helps you to write the essays and gives you some tips and some feedback along the way in learning kind of the fundamentals of academic writing in English. And that's what it looks like when they do group work. Practicum. Practicum is very important class. This is where you actually take what you learned in methodology and you apply it. So we don't have access to real students of English, but we have access to you and your classmates. So you do micro teachings, you teach your peers, and they pretend to be novice level, intermediate level students for you. And then what happens after you teach? You reflect. Maybe you're doing a video reflection, maybe you're doing a peer reflection, self-reflection. You get feedback from the professor, of course, and then you improve. There's so much reflection in this class, we should call it the reflecticum. You're constantly looking inside, because that's what teachers do, evaluating your own teaching. And, by the way, we're happy to offer the tote in the SMU Tesol. Tote is an endorsement for online teaching, which we started to offer back in the days of the pandemic. And it's still a feature, not a bug. It's still a feature of our SMU program. And so basically, by completing our courses to a certain standard, you get this endorsement that says you're qualified to teach online. It's more and more important these days. And there's an infographic saying just that. Also, Event Day, which this semester is just next week. Event Day, you get to actually teach using cultural materials that you access online. We spend part of the day at the National Museum of Korea, where you learn how to use English in your own backyard for your students. And by the way, if you haven't heard, both SMU and YL are available to you in a blended format, which is very popular these days. Basically, you spend, 3.5 hours Wednesday night, and then all day on Saturday from 9 to 6 in this building. So if you see students around here, they're doing blended class. We also have morning classes still, of course. If you can come here 3 days a week, Tuesday, Wednesday, Friday, 4 hours each. And we have special workshops and all that stuff. So you can take these special lectures. They're open to graduates, open to students. And you get a special lecture certificate if you watch 3, 4 of them. Yeah. And that's SMU Tesol. So again, if you're interested in middle school to adults, come join us. If not, perhaps my colleague Matthew will interest you in the Young Learner or Play and Learn Tesol programs. Thank you very much. So, when I taught elementary school, the bell rings, class starts, the students sit down, they look at you, just like you're looking at me right now, and what happens in your brain? It goes blank. What do I say? I don't know. I found a solution, everybody. I have a solution. So, every class, the bell rings, and I'm like, what do I do? What are we talking about? What's the subject? Oh my goodness. Okay, I get my bow leader. I have a student I've assigned as the bow leader. I say, stand up, and they say, everybody stand up, and the whole class stands up. Please don't stand up. The whole class will then bow, and they will say, I will try my best. And then I, the teacher, I bow back, and I will say, I will try my best. And it's a little simple routine, but it's just enough that by the end of it, your brain is now like, okay, teaching mode. So I come up here, I look at you, everything I've thought to say goes out of my brain, and guess what I'm going to do? I will try my best. So, we're going to be talking about YL and PL Tesol. So, these programs, as Dave mentioned, focus more on younger students. We focus on students
Well, in the YL program, we're focusing on kindergarten and elementary students. In the PL program, we are focusing on even younger than that, like pre-kindergarten, preschool, pre-어린이집 type students. And then, of course, we also talk about, like preschool, kindergarten, and elementary. Both programs do cross paths. So we have the YL and PL here. So as I mentioned, YL is pre-K to elementary. So 어린이집 through 초등학교. In this class, we really look at combining theory and practice. The courses we have take ideas behind education, and then you take these big ideas and you put them into practice in a classroom setting. So if you are really interested in getting into a classroom, or maybe you're already in a classroom, this is an excellent course for you. Okay, it's 18 weeks. And yeah, we go through all the good teaching stuff. The Play and Learn course is a 12-week course. This deals a little bit more with some of the basically taking learning and applying it to our homes. So at schools, we have all these great theories and knowledge that support the school, but then how do we take that home? How do we apply that to our own families, our own children, our own daily lives? So that one looks a little bit closer at, like from school to home type learning. All right, there's our nice little pictures. Moving on. All right. So the YL curriculum, it really tries to focus on practical application of educational learning. We really don't want you just to learn the ideas behind things. We want you to be able to take this idea and then fit it into a classroom setting. The classes that are offered in this, we have 6 courses that are offered, and I'll go through each one briefly. Literacy, Development, Classroom English, Curriculum, Language Acquisition Theory, otherwise just called Theory, Child Development in Teaching, and Classroom Management. So, the first one we'll discuss is Child Development. What this one is looking at is we're really looking at the different stages of growth from children, because teaching children in Yuchiwan, kindergarten, is different than teaching kids in 2nd grade. It's different than teaching kids in 6th grade. I've taught many different grades. I've taught all the way from 어린이집 all the way through university and everything in between. And when I see kids in elementary school, I have to understand their thought process, where their development is, and I have to react. Whereas if I see a child who's 5 years old, I need to react to them in a much different way. And we need to understand how we can react to students based off of their development. So that's what this course really looks at, because every student, depending on their development, will react differently. Even small age gaps. The jump from 2nd grade to 3rd grade, it might seem like 1 grade, but it's actually a huge jump in terms of what schools are doing between 2nd and 3rd grade. Classroom management. This is one of the classes that I teach. This class is very much based off of the practical usage and just how to set up your classroom. We focus on basic things like your learning environment, how to set up routines, procedures, how to interact with students. What happens during class when you're teaching, and a student stands up and throws an eraser? What do you do? Shocking. I know, right? We need to have a plan. We need to know what to do. We need to have a very clear idea
of how we're going to react and how we can arrange our classrooms in a way that is efficient and beneficial for all our students. And that's what this class really, really focuses on. Next one, language acquisition theory. This class looks at a lot of the ideas behind how we learn language. How do you learn language? Do you just sit and listen? I remember growing up wanting to learn Spanish, and I put on my headphones, and they would just speak to me in Spanish. Yo hablo español. ¿Dónde está la biblioteca? Just hours and hours of listening, and guess what? I never learned Spanish. Okay, so what are the better methods? What are the more efficient methods to learn language? So that's what this class talks about. And then not only the theory, but then how does this actually match your classroom? Because you'll learn this cool idea, but then, well, what do you do with it? So you'll also talk about ways to insert it into your classroom. Curriculum, this is another one that I teach. This one looks very much at different lesson structures, because there's different ways that you can present information. Do you start with a big task and work from there? Do you start small and build up? What kind of activities do you do? What if your activities are boring? Well, how do you fix that? What if kids don't understand your activities? Well, how do you organize them to be more understandable? These are a lot of the things we focus on here. I really like this one because my master's is actually in curriculum development. So for me, this is like a really fun thing. I get like really into objectives and goals. So I really like teaching this one. Literacy development. This is another one that I really, really love. I love all our classes, man. My heart just pounding. The reason I love literacy is because if I was to pick one skill that every single one of our students needs to know, it's how to read effectively. Because if you can read effectively, you can teach yourself anything. I once had a teacher in high school tell me, high school, you need to learn 3 things in high school. 1, how to do math. Like basic math. Not like calculus, but like just basic math. 2, how to write, like a paragraph properly. And 3, how to read and understand reading. And I think of those, reading is the most important. So this is a really, really good one. In this class, we talk about not just how to teach reading, but how to get students to love reading. Because if students will love reading and actually enjoy reading, they'll teach themselves a lot of times. And your job as a parent, as a teacher, becomes so much easier and fun because now you're engaging someone who's interested in learning. And that's an awesome thing. Next, classroom English, another one that I generally teach. This one looks at the type of language that we use in the classroom. A lot of our students that are learning English don't understand the things we say in class. I'll say something, and they're like, "Murago?" Okay? We need to learn how to talk in a way, that not just our students can understand, but in a way that builds knowledge and gets them interested in learning. So in this class, we really focus on the words people say, questioning techniques, how to give clear instructions. And then we also do demo teachings in this. This is the class where you do your demos teachings. And I get to sit and watch you. And it's super fun for me. It's fun for you too, I'm sure. Anyways, so that's our YL program. So these courses, they all really build upon one another. For instance, in curriculum, we'll learn these lesson structures. In classroom English, you'll act them out. Okay? So a lot of these classes really connect and build upon one another. Buttons. All right. Let's go on to our PL course now. So the PL course, although it does connect with elementary as well, it does kind of focus much more on much younger students, and then what can you do with them actually
in your home. So if you're a parent and you have maybe like a 3 or 4-year-old child at home and you want to set them up for success, maybe you're nervous. They're going to Odinichip next year. They're going to elementary school next year. Are they ready? I don't know. These are the courses that will help you prepare for that. Okay? I have 2 kids of my own, and even though I'm a teacher, I still worry about these things. And I can only imagine how every other parent feels. Because we're always, if you're a parent, you don't know what you're doing. Let's be honest. None of us know anything. We're just like, is it working? I hope so. So this is the course that really helps get into that. There's 4 courses in this. There's Joyful Learning, there's Storytelling, Creative Teachers Workshop, and Play and Learn English. So Play and Learn English, English for Learning. This one, again, does look at some of the ways that we talk to students. How can we explain concepts? Your kid asks you, Mommy, what's this? How can you tell them in a way that, instead of just telling them, that they can understand it for themselves? Creative Teachers Workshop. This is very much based off of how do you make things? What are some crafts? What are things that you can do? It's Saturday. It's raining, not this Saturday, but imagine it's Saturday and it's raining and your kids are at home and they say, can I play with the phone? Can I play with the tablet? And you're really annoyed at that. But honestly, what else is there to do? This is the course that will give you a lot of the things, a lot of the kind of fun things that you can do with kids, things that you can make. And then how can you use these things in a teaching, to teach? Storytelling, again, I love stories. If you're a parent and you're not reading to your child regularly, please start reading to your child regularly, okay? When my kids were younger and I want them to read, do I say, do you want to read? And they say, no. So what do? Is I get a bunch of books and I go sit down by myself and I read. And what do my kids do? They crawl over and they start looking at me and they start watching, what is daddy doing? Because kids copy you. If you're on your phone all day, guess what your kids are going to want to do? If you're on your book, if you're reading a book though, what are your kids going to want to do? And learning how to storytell, effective storytelling is a really fun skill. Doing voices, doing the actions, asking questions, getting kids to love reading, super fun. And then finally, we have Joyful Learning. Again, this is the one that I teach. This one takes a lot of the ideas that schools use, and how do we put these into practice in our home? So the tag we have here is from classroom to living room. So you take the things you learn, you take the rules that schools use. Well, at home, you're not going to want to do the same thing. What's the difference? The relationship from teacher to student and parent to student is a very different relationship. You can't teach your children the same way a teacher will teach your children. But what ideas can we take and adapt and use? So that's the PL program. All of these programs, I think, are really, really beneficial. And if you look at education, there's so much changing. How do we keep up? Those are the things that we talk about here. And more than anything, I really believe that to become a good teacher, to become an effective teacher, you have to actually teach. We can teach you as much as we want, but until you actually get in front of students, it's going to be difficult to know what's going to happen next. So we have a lot of opportunities in the YL program and the PL program to allow you to get teaching opportunities. We have volunteer programs where you can work with students. I actually teach at the Odinichip 3 times a week, and I take TAs. We can come teach together a couple times a week. Really good. You can definitely see the growth of teachers. We have summer, winter camps. We have next week, we have the children's event where a bunch of children will come in. If you walk around, you'll see groups probably preparing for that
to teach a lesson with actual children next week. So we definitely try to get you as much experience as possible, because teaching is a profession that if you want to get good at it, you got to get in there, you got to do it. So I hope that we'll all work together to help make you better teachers. So thank you very much. Have a wonderful day. 다음으로 이제 행정사항이랑 입시 전형 안내를 드리겠습니다. 저희 이제 너무 시간이 없어서, 저희가 좀 축약을 많이 해가지고 말씀을 드릴게요. 이거에 대해서는 앞뒤에 좀 나와가지고, 네. 저희 우선은 저희가 코테솔 컨퍼런스부터 말씀드리면은 저희가 코테솔 컨퍼런스는 이제 국제 학회입니다. 그래서 영어 교육 인사들이 이제 국내에 있는 영어 교육 인사들이 다 모이는 그 행사고요. 최대 학회인데 영어 교육계의 최대 학회입니다. 그래서 이거를 저희가 숙명여대에서 거의 한 20년 동안 개최하고 있고요. 그래서 개최하는 동안에 이제 학교에서 개최하니까 우리 학생들한테 많은 이제 도움을 드리고자 혜택을 드리는 차원에서 저희가 이제 입장료를 할인을 해드리고 있어요. 그래서 재학생 동문한테 혜택을 드리고, 이게 원래는 15만 원 티켓인데 저기 2만 원짜리로 이렇게 잘 협의를 해가지고 혜택을 드리고 있으니까 동문 대신 후에도 계속 연락을 드릴 겁니다. 네, 이런 걸 하고 있고요. 그리고 또 스페셜 렉처라고 해서 저희가 특강을 한 학기에 6개에서 한 7개 정도 매번 이렇게 무료로 드리고 있거든요. 그래서 특강 주제도 저희가 3개 과정이 있잖아요. SMU, YL, PL 이렇게 있어서 3과정 모두 선생님들이 다 관심 있어 할 만한 주제로 매 학기 이렇게 선정해서 제공하고 있습니다. 그리고 또 프랙티컴이랑 발런티어도 많이 진행하려고 하고 있고요. 그 수업 시간에 마이크로 티칭 아까 교수님들 말씀하셨던 것처럼 많이 진행이 되고, 이 외에도 저희가 또 이벤트 데이라는 것도 하고 교내외에서 할 수 있는 티칭이랑 TA 기회도 많이 제공하고 있습니다. 그래서 이거는 이벤트 데이인데요. 저희가 아까 그 데이브 교수님께서 잠깐 말씀하셨는데, 이제 YL이랑 PL 같은 경우에는 이제 어린이를 대상으로 영어를 가르치는 거다 보니까 실제 어린이를 저희가 초청을 합니다. 그래서 되게 많이 오세요. 거의 이제 다음 주 저희 왜 이벤트 데이 하는데 그때 지원자가 100명이 넘었거든요. 그래서 이제는 저희가 그룹으로 해가지고 각 교실마다 이제 돌아다니면서 선생님들 실제로 애들 앉혀놓고 가르치는 거, 이거 프랙티컴 하는 거를 저희가 이벤트 데이라고 하고 있고요. 그래서 1학기에는 5월에, 2학기에는 10월에 이렇게 하고 있습니다. 그래서 이건 작년의 모습인데요. 2학기 때. 그 선생님들이, 분반별로 나눠가지고, 분반별로 이제 또 주제를 정하세요. 이때는 가을이어가지고, 가을 주제로 정했었고, 제코 랜덤 만들기, 이거는 할로윈 컨셉이었고, 허수아비 만들기, 그런 걸로 해가지고 이렇게 애들이랑 실제로 영어로 액티비티 하는 거 진행을 해봅니다. 네, 이런 식으로 진행을 하고요. 그래서 선생님들이 다 교실을 꾸민 거예요. 되게 잘 꾸몄죠. 이렇게 허수아비도 직접 만들고 풍선도 하셔가지고 꾸며가지고 애들 대상으로 실제 가르쳐보는 이벤트 데이를 진행하고 있습니다. 네, 그리고 SMU 같은 경우에는 이제 선생님들이 실제로 이제 동료, 피어를 대상으로 해가지고 하는 그런 식으로 진행을 하고 있고요. 그래서 이제는 제가 실습을 하고 같은 반에 있는 선생님들이 이제 학생이 돼가지고 이렇게 연습하는 거, 이런 식으로 SMU는 진행하고 있습니다. 그리고 저희 또 발런티어 프로그램도 많이 있습니다. 그래서 복지관이나 외부기관 같은 것도 하고 있고요. 아까 저희 용산구 번역봉사 같은 것도 있고요. 이거는 캠프인데요. 용산구청이랑 저희가 이것도 되게 오래 했어요. 한 20년 한 것 같은데 방학마다 또 진행을 하고 있습니다. 그래서 용산구 거주하는 어린이들 학기당 한 100명 정도 오거든요. 그래서 여름방학, 겨울방학 이렇게 진행하고 있고요. 이거로 이제 보조교사로 지원하시면은 많은 일을 또 하실 수 있으시고, 이거는 매튜 교수님이 숙명 어린이집이라고 여기 학교 안에 어린이집이 있거든요. 그래서 애기들 이제 학교 가기 전에 애기들 이제 어린이집에서 교수님이 직접 가르치세요. 일주일에 3번 가서 가르치시는데, 여기 선생님들께서 같이 이제 보조교사를 지원하시면은 매번 가셔서 매튜 교수님이 어떻게 가르치는지 보실 수 있는 기회예요. 네. 그리고 이건 아까 말씀드린 용산구청 어린이 캠프 이렇게 오셔가지고 저희도 이번에 여름에는 한 105명 정도 140명 대상으로 할 예정이고요. 그래서 반 9개 운영할 예정입니다. 그래서 이제 과정 듣고 나서서 이거 지원하셔가지고 보조교사로 같이 하시면 되고요. 저희 캠프 같은 경우에는 보통 2주 정도 진행하고 있습니다. 그래서 여기는 이제 1, 2학년 대상으로 코딩 수업도 있거든요. 그래서 블럭이 이렇게 있어요. 그래서 아이들이 이제 블럭으로 자기만의 자동차를 만들고 코딩을 또 명령을 주는 게 있잖아요. 그래서 명령을 앞으로 가기, 옆으로 가기, 한 바퀴 돌기, 불빛 반짝이기, 이런 자기만의 코딩 명령을 주면은 또 이제 자동차를 운행을 해보고 이런 수업도 하고 있습니다.
그리고 애기들을 보니까 이제 하루 종일 앉아있을 수 없으니까 피 수업도 하고 있고요. 그리고 하루는 또 필드 트립 밖에 나가서 재밌는 경험도 하고 오고 마지막에 수료식까지 이런 식으로 하고 있고요. 그래서 여기는 2주 동안에 거의 하루 종일 진행이 되는 거라서 선생님들께 소정의 인건비도 드리고 있습니다. 그리고 캠프 동안에 이제 애들 보호하는 것도 하시고 끝나고 나서는 보호하는 것도 하시고 중간중간에 선생님이 실제로 티칭 해보는 것도 같이 있으니까 한번 해보시면 좋을 것 같아요. 그리고 이거는 그 용암 어린이집. 저희가 이번 학기에는 그 빛나라 공부방이랑 용암 어린이집, 용암 도서관, 어린이 도서관에서 선생님들이 실습을 진행하고 있습니다. 2개 기간 하고 있고, 이거는 작년에, 1년 전에 했던 그 모습인데요. 선생님들께서 이렇게 2-3분이 한 팀이 돼서 애들을 가르치는 걸 해보시는 거예요, 실제로. 그래서 한 학기 동안 내내 뭐 일주일에 1-2번씩 가면서 애들한테 실제로 가르치는 경험을 해보는 거고요. 그리고 이때 같은 경우는, 이때 이분이 폴란드 대통령 부인이세요. 그래서 영암 어린이 도서관에서 영어 교육을 어떻게 하는지 보고 싶다고 또 방문하셨다가지고 우리 선생님들이 그 앞에서 영어 교육하는 거 실제로 해보셨었습니다. 네. 네. 그리고 저희 또 멘토링 프로그램, 저희가 또 멘토링 프로그램을 되게 신경 써서 하고 있었는데 이게 멘토링이 되게 좋아요. 그러니까 선생님들이 가까운 미래잖아요. 그래서 졸업하고 나서 바로 이제 영어 공부방 바로 차리고 싶어. 나는 바로 학원 차릴 거야. 그렇게 생각 안 하실 수 있고 보통은 이제 가까운 미래는 영어 강사부터 보통 시작을 많이 하시잖아요. 근데 하다 보면은 이제 계속 뭐 평생 내내 강사만 하지는 않으시잖아요. 보통 하다 보면 다른 길도 많고 그러시다 보니까 뭐 교수를 하시는 분들도 있고 영어 원장님 하시는 분들도 있고 뭐 여러 가지 분들이 있거든요. 그래서 영어 교육 사업 콘텐츠를 가지고 회사를 차리신 분들도 있고 뭐 그래요. 그래서 보시면은 뭐 드렉셀 대학이라고 여기서 교수하시는 분도 있고 황은경 교수님도 명지대학교 교수하시고 교수님들도 되게 많으시고 크레버스 청담학원 본사잖아요. 여기서 교육과정 이사하시는 방수윤 이사님도 있고 조금 전에 오셨던 유희정 이사님 르네상스 타임뷰 르네상스 러닝에 하시는 분들이고 그리고 오늘 오시는 신재 원장님 되게 많습니다. 그리고 김수민 김 원장의 골라줄게 영어책 유튜브 채널 하시는 이런 분도 있거든요. 그래서 이런 분들이 오셔가지고 저희 멘토 해주시고 계시고요. 또 약간 성공한 분들이니까 이분들이랑 가깝게 그분들의 경험을 들으면서 내가 들을 수 있는 게 되게 많거든요. 그래서 많이 참여해 주시면 좋을 것 같아요. 그리고 저희가 또 동문회 행사도 많이 진행하고 있습니다. 동문회는 작년에 했던 건데요. 이거는 저희가 이번이 28주년이고 29주년이고 내년이 30주년이에요. 되게 오래됐죠. 그래서 동문회 행사도 하고 있고 이건 작년에 했던 리유니언 데이고, 뭐 이런 식으로 저희 워크숍도 했었고, 교수님들이 이제 저희 28번째 생일이라고 생일 케이크도 했었고, 교수님들이 저희 로리 교수님이랑 매튜 교수님이 이제 AI랑 코딩 블록 관련해가지고 워크숍 짧게 진행했었고, 작년에는. 그리고 뭐 레크레이션도 하고, 여기 연예인도 왔었거든요. 그래서, 네, 이분도 저희 동문이에요. 안선영 동문님. 네. 그래서 연예인 불러오셔가지고 레크레이션도 하고 그러면서 네트워킹하고 그런 시간 보냈었습니다. 네. 그리고 또 학기 중에 취업박람회도 합니다. 그래서 우선은 취업박람회는 주로 이제 영어 학원들이 오셔가지고 가깝게는 바로 이제 영어 학원에 바로 취업하시는 분들이 많으니까 주로 영어 학원에서 오셔가지고 선생님들 구인하실 수 있게 도와드리고요. 저희가 숙명 테솔 나오면 학원에서 되게 좋아하세요. 그거 아시죠? 알고 오신 거죠? 예, 그래서 취업 되게 잘 되세요. 서로 모셔오려고 되게 노력하세요. 그리고 여기 숙명테소 홈페이지 저희가 커리어 밑에 잡보드라고 있습니다. 그래서 여기에 또 구인 업체들이 학원에서 게시를 되게 많이 하시거든요. 하루에도 몇 건씩 올라옵니다. 그래서 나중에 취업하실 때 참고하시면 좋을 것 같아요. 그리고 저희 또 스터딩 어브로드, 혹시 유학 가시려고 하시는 분들도 꽤 계시거든요. 근데 유학 가신 경우 자매대학으로 가시면은 저희가 12학점까지도 인정받게 해놓은 대학들이 몇 개 있어요. 근데 보통 석사과정 가시면은 뭐 24학점, 30학점 그 정도 들으면 석사학위 취득하시잖아요. 그래서 12학점 인정받으시면 거의 1년이 웨이브가 되는 거거든요. 그럼 미국에서 2년 과정을 1년 만에 맞출 수 있는 건데 미국은 학비도 비쌀 뿐더러 생활비도 되게 많이 들잖아요. 그래서 되게 유익하게 이용하실 수 있으세요. 그리고 저희 리소스 센터, 인재관 1층에 들어오시다 보셨는지 모르겠는데 저희 도서관이 있습니다. 그래서 영어 교육 도서들 되게 많고요. 학기 중에 상시로 대여하실 수 있으세요. 다음으로 이제 입학 안내 드릴게요. 이제 이 학기 과정, 저희 과정이 3개인데 이거는 아까 말씀하셨으니까
다 아실 거라고 생각을 하고 말씀드리면 지원 자격. 공통으로는 저희 4년제 대학교 졸업 혹은 졸업 예정자가 공통 지원 자격입니다. 저희가 특수대학원에서 운영하는 프로그램이어가지고 대학 졸업자를 대상으로 하고 있고요. 그래서 지원하실 때 홈페이지에서 지원하실 때 유형이 있어요. 유형. 그래서 특별전형 A 같은 경우에는 국공립 유치원이나 초중고 현직 교사거나 학교 소속의 이제 기간제 교사거나 학교에 소속된 영어 전담 강사분들 이런 분들은 이제 그 명의 재직증명서를 제출하면서 특별전형 A로 지원을 하시는 거고요. 그리고 만약에 공인 영어 성적을 소지하고 있거나 영어권 국가에서 학석사 소지하신 분들은 특별전형 B로 지원하시는 거고 나머지 분들은 그냥 일반 전형으로 지원하시면 됩니다. 이 지원했을 때 이 차이별로 약간 시험이 전형이 입학 시험이 차이가 있습니다. 그래서 일반 전형 같은 경우에는 쓰기 시험이 있고요. 특별 전형은 없으세요. 근데 쓰기 시험도 뭐 그렇게 어려운 거 안 하고 있습니다. 그래서 특별 전형 쓰기 시험 50%, 면접 50%고 특별 전형 A, B는 그냥 면접만 보시는 걸로 그렇게 생각하시면 되고 공인 영어 성적 같은 경우는 토익은 850 이상 이 정도로 생각하시면 되세요. 그리고 이거는 저희 이제 모든 그룹으로 모든 분들은 다 면접 시험을 보셔야 되는데 면접이 진행되는 방식입니다. 그래서 세 분이 같이 들어가실 거예요. 그래서 교수님들이 2분이 앉아 계실 거고 3분이 주어진 주제 책상 위에 이렇게 뭐 문제가 한 3개 정도 있을 거거든요. 그래서 그 중에서 하나를 골라가지고 그거에 대해서 서로 논의하는 그런 식으로 면접이 진행이 됩니다. 그래서 예시 문항은 뭐 교실에 항상 늦게 오는 애가 있어요. 내가 선생님인데 얘한테 어떻게 하면 얘를 이거로 갖다가 버릇을 고쳐줄까 이거에 대해서 이제 같이 논의하고 얘기해 보세요. 이런 게 이제 이런 식으로 ESL이나 EFL에서 나타나는 그런 상황으로 문제가 나갈 겁니다. 그리고 에세이 같은 경우는 일반 전형이신 분들만 하는 거고요. 시간을 30분밖에 안 들여요. 그러니까 뭐 많이 생각해서 쓰는 그런 문제가 아니라 그냥 일상적인 문제로 그래서 논리적으로 글 전개가 이루어졌는지 영어 구사 능력이 어느 정도인지 이 정도 보고 있습니다. 아까 전에 그 교수님께 잠깐 말씀하셨는데 저희가 오전반이랑 온오프 통합반 이렇게 2가지 중에서 하나 고르셔야 돼요. 그래서 이건 아마 다 이미 선택이 됐을 것 같은데 오전반은 학교에 3번 오셔야 돼요. 화수금 9시부터 1시. 3번 오셔야 되고 온오프 통합반은 수업 시간 똑같습니다. 수요일 날은 온라인으로만 할 거예요. 그래서 밤에 저녁 시간에 이제는 퇴근하고 와서 하실 수 있도록 7시부터 하는 거고 토요일 날은 하루 종일 아침부터 저녁 6시까지 굉장히 힘듭니다. 이렇게 진행을 할까 선택해서 하시면 되고요. 그리고 장학금 저희가 이제 숙명여대 졸업 동문에게는 50만 원 입학할 때 장학금 해드리고 현직 교사이신 경우에는 100만 원 장학금 드립니다. 근데 전교사만 해당이 되고요. 기간제나 영어회화 전문 강사 등은 해당되지 않습니다. 이거 외에도 또 장학금 여러 가지가 있거든요. 그래서 멀리서 오시는 분은 원거리 장학금 있고 여러 가지 있으니까 홈페이지에서 보시고 저희가 장학금은 뭐 자기가 신청 안 했다고 안 드리는 거 아니고 저희가 보고 이 사람은 장학금 대상자다. 그럼 또 연결해서 연락해가지고 이거 제출하세요, 저거 제출하세요 합니다. 그리고 성적 우수 장학금. 그리고 저희가 매번 우수 학생한테 분반별 1등한테 졸업할 때 장학금 드리고 있어요. 장학금 드리고 있고 그리고 아까 오셨던 유희정 이사님 그분이 동문회장님이신데 이제 AR이라고 해가지고 장학금을 전액 장학금을 주세요. 그래서 PL 말고 SMU, YL 각 한 명씩 1등 한 명. 열심히 하세요. 한 명은 꼭 받습니다. 그래서 어떤 분은 이거 받고 그 이후에 뭐 캠프까지 해가지고 또 캠프하면은 100만 원 좀 넘게 받거든요. 그래서 돈을 벌어서 가시는 분도 있으세요. 그리고 동문이 되시면은 저희가 정규 특강 그것도 안내 드립니다. 그래서 특강에도 초대를 하고 취업 박람회도 오시도록 하고 이벤트 데이 때 자녀들 데리고 애기들 오면 되게 좋아하거든요. 저희가 또 애들 좋아하라고 영어 수업 재밌게 하고 피 수업도 하나 늘 거예요. 애들 또 피 좋아하잖아요. 그래서 재밌는 걸로 구성해서 하니까 애기들 좋고 그리고 멘토링 프로그램은 저희가 멘토링 프로그램을 졸업하신 분한테 공개하기도 하고 또 졸업자 중에서 멘토를 초청을 합니다. 그럼 또 이렇게 많이 하고 싶어 하세요. 내가 이렇게 잘하고 있다는 걸 보여주고 팁도 많이 전해주고 싶어 하세요. 그리고 아까 그 이유정 이사님의 타임교육 르네상스 러닝에 마이온이라는 그 영어 도서관 프로그램이거든요. 이게 온라인으로 영어 애들 책 많이 읽게 해줄 수 있는 그런 프로그램인데 이거 도입하실 경우에 할인 혜택 드리고 그리고 저희 동문회 행사
참여하도록 안내드립니다. 지금까지 SMU와 YL에 대한 설명이었고요. 이제 PL 과정. PL 과정은 지원 자격이 대학을 졸업을 안 하셔도 됩니다. 70학점 이수하신 대학생이라면은 지원하실 수 있습니다. 네, 전형은 일반 전형으로만 하고요. 쓰기는 없고 면접으로만 합니다. 그래서 면접도 아까 마찬가지로 10분에서 15분 3명이 같이 들어가셔서 교수님 2분이랑 말씀 나누시는 걸로 그렇게 진행이 됩니다. 질문은 똑같은 질문입니다. 네, PL은 강의 시간이 좀 짧습니다. SMU, YL보다 짧아서 학교 오전반 선택하시면 학교 2번만 오시면 되고 화요일, 금요일 이렇게 아침 9시부터 1시까지고요. 그리고 주말반은 수요일, 토요일이고요. 이건 온라인 반이 없습니다. 대면 강의로만 진행을 하고 있습니다. 수강료 SMU, YL은 395만 원이고 PL은 175만 원입니다. 네, 그리고 제출하실 서류가 있는데요. SMU, YL 같은 경우에는 모든 과정 다 통틀어서 홈페이지에서 저희가 입학원서 작성하시는 거고요. SMU, YL 같은 경우는 이제 4년제 학사 영문 졸업증명서 3개월 이내 발급하신 거여야 됩니다. 그리고 졸업 예정자인 경우 영문 졸업 예정서 증명서 제출하시고 입학하시기 전에 이제 졸업 증명서 제출하시고 그렇게 하면 되고요. 그리고 아까 해당되신 특별 전형 A는 아까 재직자였으니까 교사나 그러신 분들 재직 증명서, 특별 전형 B는 공인 영어 소지자니까 영어 성적표 제출하시면 되고요. PL 같은 경우에는 원서 작성하시면서 4년제 영문 졸업 증명서나 70학점 이상 이수 증명서 제출하시면 됩니다. 저희가 그리고 이거는 그러니까 학위 증명서인데요. 학위 증명서를 이제는 저희가 졸업한 지 오래되신 분들도 있는데 학위 증명서 잃어버렸어요. 어디 있는지 몰라요. 뭐 그러시잖아요. 근데 저희가 졸업할 때 받았던 그 학위기를 제출하는 게 아니에요. 아시죠? 요새는 그거는 원본 확인이 안 돼가지고 대학교 홈페이지 들어가면은 다 이렇게 출력할 수 있거든요. 네, 그거를 제출하시는 거고, 이거 출력을 받아보시면은 이렇게 원본 확인 대조 번호라는 게 있고, 네, 여기서 웹민원센터에서 이거 원본 확인할 수 있습니다라는 문구가 써 있거든요. 그래서 이런 거를 제출하시는 거예요. 3개월 이내만 저희가 또 이거를 확인할 수 있기 때문에 3개월 이내에 이렇게 띈 걸로 제출하셔야 됩니다. 네, 그리고 저희 지원 기간은 바로 다음 주 월요일부터 시작합니다. 숙명테스 홈페이지에서 하고요. 입학 시험은 5월 17일, 오프라인으로 인제관에 다시 한번 오셔야 되세요. 네, 그리고 합격자 발표는 5월 26일이고 등록도 5월 26일부터 시작합니다. 그래서 오리엔테이션은 8월 8일에 하고 개강일은 8월 12일 날, 그리고 졸업식은 12월에 예정이 되어 있습니다. 네, 테솔 홈페이지에서 원서 작성하시고 그리고 전형능 납부하시고 면접 보시고 이러한 순서로 진행이 되고요. 네, 그리고 여기 이제 홈페이지입니다. 테솔 홈페이지인데 여기 보시면 사인인 있어요. 사인인. 네, 회원가입 하시면 되고요. 회원가입할 때는 별 정보를 많이 안 넣어요. 그냥 이름하고 동의함 이런 것만 클릭하고 회원가입 하시면 되고요. 그다음에 이제 여기 안 나왔나 보다. 마이페이지. 회원가입한 다음에 마이페이지가 뜨고 로그인하면 이제 마이페이지가 있거든요. 거기서 원서 작성하시면 됩니다. 그리고 저희가 여기 학교 홈페이지 보드에 노티스가 있습니다. 노티스에 보시면 여기 또 원서 작성 매뉴얼 넣어놨거든요. 그래서 이거 보시고서는 원서 작성하시면 되고요. 네. 이게 마지막이고 이제 이후 순서에 대해서 말씀드리겠습니다. 저희 아까 말씀드린 대로 12시부터는 방금 전에 말씀하셨던 데이브 노튼 교수님께서 AI 스토리텔링 이거에 대해서 한 30분 정도 강의할 거고요. 강의 들으시고 질문하는 시간까지 한 30-40분 정도 예상하고 있습니다. 그러고 나서 저희 샌드위치 드릴 거예요. 샌드위치랑 음료수 드릴 거니까 여기서 그냥 식사하시면 되고요. 그리고 1시부터 동문 멘토링 시작할 거예요. 그래서 이 방에서는 신재희 원장님이 할 거고 204호에서는 홍정민 원장님이 할 거예요. 그래서 여기서는 주로 이제 학원 창업에 대해서 할 거고 이제 저쪽은 공부방 혹은 학원 이 두 개 다 할 거거든요. 근데 그래서 신재 원장님이 또 오늘 배부 자료까지 준비해 주셨어요. 그래서 학원 창업을 어떻게 할지 할 때 뭐가 필요한지 그런 것까지 다 말씀해 주신다고 하니까 꼭 들으셨으면 좋겠고, 그리고 2시부터는 이제 동문 컨설팅을 할 거거든요. 그래서 동문 컨설팅은 이 방이랑 201호, 204호 이렇게 세 군데에서 할 거고 좀 주제가 조금 다르세요. 방별로. 그래서 경력이랑 보시고서는 원하시는 곳에 들어가시면 되세요. 네, 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다.